Analytics using SQL and Excel student again? Yes, sir. Yes, sir. Okay. I think I want to start from the histogram. అంటే హిస్టోగ్రామ్స్ అంటే ఏంటంటే జస్ట్ లైక్ ఇస్ చార్ట్ ఓన్లీ. అది ఏం చెప్తుందంటే వాట్ ద కాలం కంటైన్స్ ద వాల్యూస్. అంటే హిస్టోగ్రామ్ ఈజ్ ఎ బేసిక్ చార్ట్ దట్ షోస్ ద డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఆఫ్ వాల్యూస్ దట్ ఏ కాలం కంటైన్స్. అంటే ఒక కాలంలో ఏమైతే వాల్యూస్ ఉన్నాయో ఆ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఆఫ్ వాల్యూస్ ఏమన్నాయో అది చార్ట్లో రిప్రజెంట్ చేస్తూ ఉంటాము. దట్ ఈస్ కాల్డ్ ద హిస్టోగ్రామ్. Okay, here they taken one example. For instance, the following query creates a table with the number of orders in each state and the population of each state. అది చెప్పారు. అంటే ఇక్కడ మనకి ఒక స్టేట్ అన్నారు కదా, ఈచ్ స్టేట్ సెలెక్ట్ స్టేట్, అక్కడ ఎన్ని ఆర్డర్స్ వచ్చినాయి అన్నారు కాబట్టి సమ్ ఆఫ్ నంబర్ ఆఫ్ ఆర్డర్స్, దాన్ని టేబుల్ కాలం నేమ్ ఏం పెట్టమన్నారంటే యాజ్ నమ్ ఆర్డర్స్ అని పెట్టమన్నారు. నెక్స్ట్ పాపులేషన్ పిఓపిగా తీసుకున్నాం ఫస్ట్లో. సో సమ్ ఆఫ్ పాప్, దాన్ని ఎలా రిప్రజెంట్ చేయమన్నాం అంటే నేమ్ పిఓపిగా రిప్రజెంట్ చేయమన్నాం. ఓకే చూడండి, సెలెక్ట్ స్టేట్ కామా సమ్ ఆఫ్ నంబర్ ఆఫ్ ఆర్డర్స్, సమ్ ఆఫ్ నమ్ ఆర్డర్స్ యాజ్ నమ్ ఆర్డర్స్, కాలం నేమ్ నమ్ ఆర్డర్స్ కానీ పెట్టమన్నాం. నెక్స్ట్ సమ్ ఆఫ్ పాప్, ఓకే యాజ్ పాప్ ఓన్లీ, ఆ నేమ్ అలాగ ఉంచుకున్నాం. ఫ్రమ్ ఓ డాట్ స్టేట్ అంటే ఆర్డర్స్ టేబుల్ ఓ డాట్ స్టేట్ కామా కౌంట్ స్టార్ యాజ్ నంబర్ ఆఫ్ ఆర్డర్స్ కామా 0 యాజ్ పాప్ ఫ్రమ్ ఆర్డర్స్ పి. ఇక్కడ నుంచి మనకి గ్రూప్ బై మనకి స్టేట్. నెక్స్ట్ దీన్ని ఏం చేయమన్నాము, ఇంకోటి అక్కడ నుంచి మనకి ఏం తీసుకొచ్చాము, నెంబర్ ఆఫ్ ఆర్డర్స్. సెలెక్ట్ నెక్స్ట్ యూనియన్ ఆల్, సెలెక్ట్ స్టేట్ 0 యాజ్ నమ్ ఆర్డర్స్, సమ్ ఆఫ్ పాప్ యాజ్ పాప్ ఫ్రమ్ జిప్ సెన్సెస్. అంటే ఇక్కడ మనకి ఏం రావాలి, ఆర్డర్స్ రావాలి, నెక్స్ట్ పాపులేషన్ ఎంత రావాలి కదా, ఆ పర్టికులర్ జిప్ కోడ్ నుంచి ఎంత ఉన్నారు గ్రూప్ స్టేట్, ఆ సమ్మరీని రిప్రజెంట్ చేయమని. క్వరీ ఇక్కడ రెండు టూల్స్ ఉన్నాయి, జిప్ సెన్సెస్ ఒకటి, ఆర్డర్స్ టేబుల్. ఈ రెండింటిని యూనియన్ ఆల్ అన్నాం కాబట్టి కంబైన్ చేస్తున్నాం. ద ఫస్ట్ సబ్ క్వరీ కౌంట్స్ ద నంబర్ ఆఫ్ ఆర్డర్స్. ఫస్ట్ క్వరీలో ఏం రాసామంటే నంబర్ ఆఫ్ ఆర్డర్స్ని కౌంట్ చేస్తూ వెళ్ళాం. అండ్ ద సెకండ్ సబ్ క్వరీ క్యాలిక్యులేట్స్ ద పాపులేషన్. ఈ సెకండ్ క్వరీలో ఏం చేసాము, పర్టికులర్గా మనకి ఎంత పాపులేషన్ ఉంది అనేది క్యాలిక్యులేట్ చేసాం. ఓకే, దీస్ ఆర్ కంబైన్డ్ యూజింగ్ యూనియన్ ఆల్
to ensure that all states that occur in either database are included in the in the total final result. Alternatively, there could be a two queries producing two results tables that are then combined in Excel. Okay, right. ఇలా చూడండి, ఎక్సెల్లో ఇలా చూపించారు మనకి టేబుల్, ఈ రెండింటిని కంబైన్ చేసి. ఒక పక్కనేమో పాపులేషన్ ఉంటుంది కింద, ఇంకో పక్కనేమో నంబర్ ఆఫ్ ఆర్డర్. ఇది చూడండి, స్టేట్ పాపులేషన్ అని రైట్ సైడ్ పెట్టాము, అలాగే నంబర్ ఆఫ్ ఆర్డర్స్ అని పెట్టాము. ఇంకా నేను హిస్టోగ్రామ్ జనరేట్ చేస్తాను. ఇట్స్ లైక్ ఏ చార్ట్ ఓన్లీ. ఓకే, చార్ట్ లాగానే. ఇంకా స్టార్టప్స్ ఎంతమంది ఇచ్చారు పై వచ్చారు కదా, 3 crores సంథింగ్ ఎంత ఉంది, ఆ 3 crores అట్లా. ఇది notice that in this chart the population shown in secondary axis and the number of as a column chart. Okay, these are by orders. For instance, California, which has the largest population, is third in number of orders. Okay, California మనకి స్టేట్ సరిగ్గా లేదా చార్ట్లో several things. Okay, right. Perhaps this is an opportunity for marketing in California. అంటే కాలిఫోర్నియాలో ఎక్కువ మంది ఉన్నారు కాబట్టి అక్కడ ఆర్డర్స్ కూడా జనరల్గా ఎక్కువ వస్తాయి. ఓకే, అంటే ఈ చార్ట్ నుంచి మనం అలా అర్థం చేసుకోవచ్చు. అట్ ద వెరీ లీస్ట్ ఇట్ సజెస్ట్ దట్ మార్కెటింగ్ ఎఫర్ట్స్ ఆర్ ఫోకస్డ్ ఆన్ ద నార్త్ ఈస్ట్ బికాస్ న్యూయార్క్ అండ్ న్యూ జెర్సీ హ్యావ్ లార్జర్ నెంబర్ ఆఫ్ ఆర్డర్స్. అంటే ఆల్రెడీ ఆర్డర్స్ ఎక్కువ ఉన్నాయి అనుకోండి, అంటే ఒక థ్రెషోల్డ్ పెట్టుకుంటారండి. ఆ థ్రెషోల్డ్ కన్నా ఎక్కువ ఉంటే ఆర్డర్స్ కనుక ఇక మనం అక్కడ మార్కెటింగ్ పెద్దగా ఫోకస్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. ఎక్కడైతే మన థ్రెషోల్డ్ కన్నా తక్కువ ఉంటుందో మన సేల్స్ ఆర్డర్స్ ఎక్కడైతే తక్కువ ఉంటే వీ నీడ్ టు ఫోకస్ ఆన్ దట్ పర్టికులర్ ఏరియా. రైట్. దిస్ చార్ట్ ఆల్సో సజెస్ట్ ఏ మెజర్ ఆఫ్ పెనట్రేషన్ ఇన్ ద స్టేట్ ద నెంబర్ ఆఫ్ ఆర్డర్స్ డివైడెడ్ బై ద పాపులేషన్. ఓకే, అంటే పాపులేషన్ బేస్ చేసుకుని ఆర్డర్స్ని డివైడ్ చేసి ఆ థ్రెషోల్డ్ వాల్యూని పెట్టుకుంటారు. ఇంతమందికి ఇన్ని ఆర్డర్స్ రావాలన్నట్టుగా మనం పెట్టుకుంటాం. ఓకే, అది రైట్. The resulting chart is a bit difficult to read because there are too many state abbreviations to show on the horizontal axis. ఓకే, ఇక్కడ మన కింద చాలా స్టేట్స్ ఉన్నాయి, అవి సరిగ్గా కనిపించడం లేదు మనకి, చిన్న చిన్న అక్షరాలతో రాశారు. అవి చూడండి, ఇలా చదవడానికి కూడా కొంచెం అన్ఈజీగానే ఉంది ఈ స్టేట్స్ నేమ్స్. న్యూయార్క్ ఎన్వై, న్యూ జెర్సీ ఎన్జే, సిఏ కాలిఫోర్నియా అట్లా. ఓకే, రైట్. అక్కడ టేబుల్స్ జనరేట్ చేశారు వాల్యూస్. Right. The resulting chart is a bit difficult to read because there are many states. Okay, abbreviation to show on the horizontal axis. In this case, it is possible to expect horizontal axis and this was ఇంకొక category గురించి చెప్తున్నా చూడండి. Take the states with a few orders and collect them together into one other category. States with many orders are kept individually. Okay, for this purpose, let's say that states which with fewer than 100 orders are placed in the others. అంటే 100 ఆర్డర్స్ కన్నా తక్కువ వచ్చినేమో అదర్ కేటగిరీలో పెట్టమన్నాము, మిగిలిన ఏమో అక్కడే ఉంచమన్నాం. ఓకే, లెస్ దాన్ 100 ఆర్డర్స్, ఫ్యూయర్ దాన్ 100 ఆర్డర్స్ అన్నారు. Select case when count, CNT means that count, greater than or equal to 100, then state, else other. ఓకే, గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 100 ఆర్డర్స్ ఉన్న కౌంట్ స్టేట్లో ఉంచండి, లేకపోతే కనుక అదర్ కేటగిరీలో ఉంచండి అని చెప్పాం. ఓకే, యాజ్ స్టేట్ సమ్ ఆఫ్ సిఎన్టీ యాజ్ సిఎన్టీ. రైట్. ఫ్రమ్ సెలెక్ట్ ఓ డాట్ స్టేట్ కౌంట్ స్టార్ యాజ్ సిఎన్టీ ఫ్రమ్ ఆర్డర్స్ ఓ గ్రూప్ బై ఓ డాట్ స్టేట్. ఓకే, నెక్స్ట్ గ్రూప్ బై
case when CNT greater than or equal to 100, then state else other end. ఓకే, ఇక్కడ మనకి ఏంటంటే మామూలుగా మీకు గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 100 ఉన్నవని స్టేట్లో ఉంచండి, గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 100 లేని కేసులో ఉంటే కనుక అదర్స్ టేబుల్లో పెట్టండి అని చెప్పారు. రైట్, దిస్ క్వరీ పుట్స్ ద డేటా ఇన్ ద సేమ్ 2 column ఫార్మాట్. అది 2 column ఫార్మాట్లో ప్లేస్ చేసేది అని చెప్పారు. దిస్ అప్రోచ్ హ్యాస్ వన్ డ్రాబ్యాక్ విచ్ ఈస్ ద రిక్వైర్మెంట్ ఫర్ ఏ ఫిక్స్డ్ వాల్యూ ఇన్ ద క్వరీ, ద 100 ఇన్ ద కంపారిజన్. అంటే 100 వాల్యూని ఫిక్స్ చేసి మనం కంపేర్ చేస్తున్నాం. ఓకే, ఇక్కడ ఇంకోటి ఏంటి, 100 కాకుండా ఇక్కడ పర్సంటేజ్ లెక్క చెప్తున్నా నెక్స్ట్ క్వరీలో. వాట్ ఈస్ ద డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఆఫ్ ఆర్డర్స్ బై స్టేట్ ఫర్ స్టేట్స్ దట్ హ్యావ్ మోర్ దాన్ 2% ఆఫ్ ద ఆర్డర్స్? మోర్ దాన్ 2%. ఆ కౌంట్ వాల్యూలో 100 తీసేసి 0.02 ఇంటూ సంథింగ్ ఆ టోటల్ వాల్యూలో వేస్తాం, అంతే, డిఫరెన్స్ ఏముంటుంది. ఓకే, అది అంటే 2% కన్నా ఎక్కువ ఉన్నాయి బాగున్నట్టు, 2% కన్నా తక్కువ ఉన్నాయి బాగోలేనట్టు అని చెప్పినట్టు అంతే. రైట్, ఇంకో క్వరీ ఏం చెప్తున్నారు, అనదర్ ఆల్టర్నేటివ్ ఈజ్ టు హ్యావ్ సమ్ నెంబర్ ఆఫ్ స్టేట్స్ సచ్ యాజ్ ద టాప్ 20 స్టేట్స్ విత్ ఎవ్రీథింగ్ ఎల్స్ ప్లేస్డ్ ఇన్ ద అదర్ కేటగిరీ. అంటే అవి వాట్ ఈస్ ద డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఆఫ్ ద నంబర్ ఆఫ్ ఆర్డర్స్ ఇన్ ద 20 స్టేట్స్ దట్ హ్యావ్ ద లార్జెస్ట్ నెంబర్ ఆఫ్ ఆర్డర్స్. అంటే లార్జెస్ట్ నెంబర్ ఆఫ్ ఆర్డర్స్ ఉన్న 20 స్టేట్స్ ఏంటి అని అడుగుతున్నారు అంతే. ఒక లార్జెస్ట్ నెంబర్ అంటే ర్యాంక్స్ ఇస్తాం అనమాట. ఇంకా ర్యాంక్స్ ఇచ్చేసి అంటే ఆర్డర్స్ అన్నీ మనం షార్ట్ ఆర్డర్లో పెట్టుకుంటాము. లెస్ దాన్ 21 అని అదర్స్లో మనకి స్టేట్లో పెడతాం, గ్రేటర్ దాన్ ఈక్వల్ టు 21 అని అదర్స్లో పెడతాం. అంటే 20 కన్నా ఎక్కువ ర్యాంక్ ఉండే పనికిరావు కదా, లెస్ దాన్ 21 మేము స్టేట్లో ఉంచుతాం ర్యాంకు, గ్రేటర్ దాన్ 21 మేము అదర్స్లో ప్లేస్ చేస్తాం అంతే. సెలెక్ట్ కేస్ వెన్ ర్యాంక్ లెస్ దాన్ 20 దెన్ స్టేట్, అదర్వైజ్ ఎల్స్ అదర్ కేస్. ఓకేనా, ఇవి డిపెండ్స్ అపాన్ ద నెంబర్ ఆఫ్ ఆర్డర్స్. ఓకే, తీసుకుని చేస్తుంటాం. ఇక్కడ ఇంతకుముందు లెస్ దాన్ గ్రేటర్ దాన్ అనుకోండి వాడకుండా సెలెక్ట్ టాప్ అనే నెంబర్ కూడా వాడుకోవచ్చు, టాప్ 20 అనేది. సెలెక్ట్ స్టేట్ కమా నెంబర్ ఆఫ్ ఆర్డర్స్ ఫ్రమ్ సెలెక్ట్ టాప్ 20. టాప్ 20 అంటే మనకి 20 వరకు, 1 దగ్గర నుంచి 20 వరకు ఉన్న స్టేట్స్ని కన్సిడర్ చేసింది. టాప్ 20 మీన్స్ దట్ ఓ డాట్ స్టేట్ కమా కౌంట్ స్టార్ యాజ్ ద నెంబర్ ఆఫ్ ఆర్డర్స్ ఫ్రమ్ ఆర్డర్స్ ఓ గ్రూప్ బై స్టేట్ ఆర్డర్ బై కౌంట్ స్టార్ ఇన్ డిసెండింగ్ ఆర్డర్. అంటే 1 2 3 4 5 అలా రావాలి కాబట్టి డిసెండింగ్ ఆర్డర్లో మనం ప్లేస్ చేయడం జరిగింది. ఓకే, అలా అలా ఏదైనా రాయొచ్చు మీరు, టాప్ 20 అయినా రాయొచ్చు, లేదంటే కనుక దీనికి మనకి ఇక్కడ రిపోర్ట్ జనరేట్ చేస్తారు ఇక్కడ. రైట్, చూడండి. రైట్, an interesting variation on histograms in the cumulative histogram which makes it possible to determine, for instance, how many states account for half the orders, how many state accounts half the orders. To create one of these order by results by the number of orders in descending order. ఓకే, దీన్ని మనకి తీసుకున్నాం, దెన్ ఎక్సెల్లో యాడ్ చేస్తున్నాం అంతే, క్యుములేటివ్ కాలం అని. To do this, let us assume that the number of orders in the column B and the data starts with cell B2. కాలం బీలో రాస్తున్నాం అంతే. డేటా ఎక్కడ స్టార్ట్ అయ్యిందంటే B2 అనే నెంబర్ సెల్ నుంచి స్టార్ట్ అయ్యింది అని చెప్తున్నాం. ఓకే, రైట్. దాన్ని మనకి జనరేట్ చేస్తే ఇలా వస్తుందండి గ్రాఫ్. నెక్స్ట్ అండి, హిస్టోగ్రామ్స్ ఆఫ్ కౌంట్స్. ద నెంబర్ ఆఫ్ స్టేట్స్ ఈజ్ రిలేటివ్లీ వెల్ నోన్. అంటే నెంబర్ ఆఫ్ స్టేట్స్ అని మనకు తెలిసినవి అని చెప్తున్నారు అంతే. ద నెంబర్ ఆఫ్ స్టేట్ ఈజ్ రిలేటివ్లీ వెల్ నోన్. We learn that there are 50 states in the United States, although the post office recognizes 59 because places such as the PR, the District of Columbia, okay, Gama and Virginia Islands are treated as states. అంటే కొన్ని పేర్లు చెప్పారు, అంత మించి ఏం లేదు. ఓకేనా, మనకి స్టేట్స్ గురించి కొన్ని నేమ్స్ చెప్పారు అంతే, ఏం లేదు అక్కడ. ఓకేనా, అమెరికన్ స్టేట్స్ ఏమైనా స్టేట్స్ ఉంటాయి. American states and even intermediating foreign country and provenance codes with state abbreviations. Okay. Next, still there are a relatively small number of states. By contrast, there are thousands of zip codes. అంటే మనకి స్మాల్ నెంబర్ ఆఫ్ స్టేట్సే ఉంటాయి, అంటే రిలేటివ్లీ స్మాల్ నెంబర్ ఆఫ్ స్టేట్స్ ఉంటాయి అన్నాము. కానీ డిపెండ్స్ అపాన్ ద జిప్ కోడ్, అవి మారిపోతూ ఉంటాయండి.
right? More than a fit in a single histogram. Okay, where to start with the such columns? A good question to ask the histogram of count question. What is the number of zip codes that have a given number of orders? Okay, number of zip codes given number of orders రెండు చెక్ చేస్తాం అనమాట అంతే. ఓకేనా, దానికి క్వరీ రాస్తాం అంతే. సెలెక్ట్ నమ్ జిప్స్ కౌంట్ స్టార్ అంటే నంబర్ ఆఫ్ జిప్ కోడ్స్ వెనక్కి నమ్ జిప్స్. ఓకే, రైట్. Select num zips comma count star as number of orders. Okay, minimum zip code min of zip code comma max zip code, minimum zip code maximum zip code value. Okay, from select o dot zip code count star as number of zips. Okay, right. Next from orders for group by o dot zip code, by state group by num zips ని గ్రూప్ చేస్తాం. ఓకే, ఆర్డర్ బై 1 ఆర్డర్లో ప్లేస్ చేస్తాం. 1 సెకండ్ అండి. రైట్. నెక్స్ట్ ద సబ్ క్వరీ క్యాలిక్యులేట్స్ ద హిస్టోగ్రామ్. మనకి హిస్టోగ్రామ్ క్యాలిక్యులేట్ చేయడం కోసం సబ్ క్వరీ యూజ్ చేసుకున్నాం. ద అవుటర్ సెలెక్ట్ కౌంట్స్ హౌ ఆఫెన్ ఈచ్ కౌంట్ అక్కర్స్ ఇన్ ద హిస్టోగ్రామ్. ద రిజల్ట్ సెట్ సేస్ హౌ మెనీ వాల్యూస్ అక్కర్ ఎగ్జాక్ట్లీ వన్ టైం. ఓకే, ఎగ్జాక్ట్గా వన్ టైం ఎలా మనం క్యాలిక్యులేట్ చేస్తామనేది చూడాలి. ఎగ్జాక్ట్లీ 2 times అండ్ సో ఆన్. ఎగ్జాక్ట్లీ 1 time ఎప్పుడు అక్కరైంది, ఎగ్జాక్ట్లీ 2 times ఎప్పుడు అక్కరైంది అని అడుగుతున్నారు అంతే. రైట్. నెక్స్ట్ the result set says how many values occur exactly 1 time, exactly 2 times and so on. For instance, in this data there are 5954 zip codes that occur exactly once. ఆ జిప్ కోడ్లో మనకి ఓన్లీ 1 time 5954 జిప్ కోడ్స్ నుంచి ఒకసారి ఆర్డర్ తీసుకోవడం జరిగింది. ద క్వరీ ఆల్సో రిటర్న్స్ ద ఎందుకు తీసుకున్నారు, సింగిల్ టైం ఆర్డర్ తీసుకున్న వాళ్ళు మళ్ళీ నెక్స్ట్ టైం తీసుకోకపోతే ప్రాబ్లం ఏంటో అడగాలి. ఫస్ట్ టైం ఒకసారి ఆర్డర్ తీసుకున్నారు అనుకోండి, నెక్స్ట్ కంటిన్యూ వాళ్ళ ఆర్డర్స్ మేబీ ఆఫ్టర్ సమ్ పీరియడ్ ఆఫ్ టైంలో కంటిన్యూ చేయకపోతే మా బిజినెస్ నోట్ చేయడానికి ఉంటుంది. సార్ చేశారు కదండి, ఏంటి ప్రొడక్ట్లో ప్రాబ్లమ్ ఏంటి, దేనిలో ప్రాబ్లం అని మనం అడిగి అలాంటివి ఉంటే రెక్టిఫై చేసుకోవచ్చు ఆ బిజినెస్ని. అసలేమీ కొనకపోతే ఒక రకం, అసలు ఒకసారి కొన్నవాడు ఉన్నాడంటే వాడు మళ్ళీ తీసుకోకపోతే ఏదో జరిగి ఉండాలి. రైట్. ద క్వరీ ఆల్సో రిటర్న్స్ ద మినిమం అండ్ మాక్సిమం వాల్యూ విచ్ ప్రొవైడ్ ఎగ్జాంపుల్ సచ్ యాజ్ జిప్ కోడ్స్. అంటే మాక్సిమం నెంబర్ ఆఫ్ జిప్ కోడ్స్ వచ్చినాయి అనుకోండి, మాక్సిమం నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ వచ్చింది అనుకోండి, వాళ్ళు బై చేస్తున్నారు. ఓకే, నో ప్రాబ్లం. Because the 2 examples in the first row are not a valid zip code, some are all off in the data. అంటే జిప్ కోడ్లో ఎర్రర్ వచ్చిందని చెప్తున్నారు ఇక్కడ. రైట్. సెలెక్ట్ num1 count star as a number of orders, num orders, minimum of product id, maximum of product id. product ids తీసుకున్నారు, అది మినిమం వాల్యూ మాక్సిమం వాల్యూ తీసుకున్నారు. ఫ్రమ్ సెలెక్ట్ product id count star as num ol, num order list ol from order line. ఓకే, గ్రూప్ బై ప్రొడక్ట్ ఐడి. ప్రొడక్ట్ ఐడిని గ్రూప్ బై చేసుకుని వాటి ఎన్ని ఉన్నాయి ఆ ప్రొడక్ట్ ఐడీస్ అని చెప్పమన్నారు. ఓకేనా, నెంబర్ ఆఫ్ ఆర్డర్స్. నెక్స్ట్ ద సబ్ క్వరీ కౌంట్స్ ద నెంబర్ ఆఫ్ ఆర్డర్స్ లైన్ వేర్ ఈచ్ ప్రొడక్ట్ అపియర్స్. ప్రతి ప్రొడక్ట్ ఎన్ని ఆర్డర్స్ ఉన్నాయి అని తీసుకోండి. ద అవుటర్ క్వరీ దెన్ క్రియేట్స్ ఎ హిస్టోగ్రామ్ ఆఫ్ దిస్ నెంబర్. మనకి అవుటర్ క్వరీ ఏం చేస్తుందంటే హిస్టోగ్రామ్ని క్రియేట్ చేయడం జరుగుతుంది. నెక్స్ట్ దిస్ క్వరీ రిటర్న్స్ 385 rows. అంటే డిపెండ్స్ అపాన్ ద టేబుల్ అండి, వాళ్ళకి ఇచ్చిన డేటా ప్రకారం 385 rows ఏదో జనరేట్ చేసిందని చెప్తున్నాడు. ఓకే, ఇలా ఏదో టేబుల్ వచ్చింది, నెంబర్ ఆఫ్ ఆర్డర్స్, నెంబర్ ఆఫ్ ప్రొడక్ట్స్, మినిమం పర్చేజ్ ఐడి, మాక్సిమం పర్చేజ్ ఐడి. ఒక నెంబర్ ఆఫ్ ఆర్డర్స్ ఒకటి వచ్చింది ఫస్ట్. ఏ ప్రొడక్ట్ ఐడి, నెంబర్ ఆఫ్ ప్రొడక్ట్స్ ఎన్ని, 933 ప్రొడక్ట్స్. ఓకేనా, రైట్. దాంట్లో మినిమం పర్చేజ్ ఐడి 10,017, మాక్సిమం పర్చేజ్ ఐడి 14,014 వచ్చింది. ఐడీస్. నెక్స్ట్ నెంబర్ ఆఫ్ ఆర్డర్స్ 2 ఆర్డర్స్ వచ్చినాయి. ఎన్ని ప్రొడక్ట్స్, 679 ఉన్న ప్రొడక్ట్స్. దాంట్లో మినిమం పర్చేజ్ ఐడి అంత 10,028, అలాగే మాక్సిమం పర్చేజ్ ఐడి 40,036 అనేది వచ్చింది. నెక్స్ట్ నెంబర్ ఆఫ్ ఆర్డర్స్ ది నెంబర్ ఆఫ్ ప్రొడక్ట్స్ ఆర్ 4,001. ఇన్ దట్ మినిమం పర్చేజ్ ఐడి ఈస్ 10,020 అండ్ మాక్సిమం పర్చేజ్ ఐడి ఈస్ 14,013 అండి. అలాగే నెంబర్ ఆఫ్ ఆర్డర్స్ నెక్స్ట్ వన్ ఇది 4th one. ఓకే, ఎన్ని ప్రొడక్ట్స్ ఉన్నాయి, నెక్స్ట్ నెంబర్ ఆఫ్ ఆర్డర్స్ 5, నెంబర్ ఆఫ్ ఆర్డర్స్ అనేది 201 వచ్చింది.
మినిమం ఐడి ఏమో మినిమం పర్చేజ్ ఐడి 10,045, మ్యాక్సిమం పర్చేజ్ ఐడి 13,998. ఇలా ఒక టేబుల్ని జనరేట్ చేశారు చాలా ఉన్న వాటికి. ఓకే, రైట్. నెక్స్ట్, హౌ మెనీ డిఫరెంట్ వాల్యూస్ ఆఫ్ ప్రొడక్ట్ ఐడి ఆర్ దేర్? ఓకే, దిస్ ఈస్ ద సమ్ ఆఫ్ ద సెకండ్ కాలమ్ ఇన్ ద టేబుల్. ఓకే, మనకి ప్రొడక్ట్ ఐడీలు ఎన్ని డిఫరెంట్ ఐడీస్ ఉన్నాయి అంటే, ప్రొడక్ట్ ఐడీస్ ఎన్ని డిఫరెంట్ సైడ్ నెంబర్ ఆఫ్ ప్రొడక్ట్స్ అన్నాం కదా, ఒక్కొక్కదానికి ఒక ఐడి ఉంటుంది కదా. ఈ సెకండ్ కాలమ్ టెల్స్ అబౌట్ దట్ థింగ్స్. దిస్ ఇస్ ద సమ్ ఆఫ్ ద సెకండ్ కాలమ్ ఇన్ ద టేబుల్ విచ్ ఈస్ 4,040. వాళ్ళు క్యాలిక్యులేట్ చేశారండి, వాళ్ళు క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే 4,040 వచ్చింది. నెక్స్ట్, హౌ మెనీ ఆర్డర్ లైన్స్? దిస్ ఇస్ ద సమ్ ఆఫ్ ద ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ ద ఫస్ట్ 2 కాలమ్స్. ఆర్డర్ ఐడీస్ చెప్పాక ఎన్ని ఆర్డర్స్, ఆర్డర్ 1, ఆర్డర్ 2, నెంబర్ ఆఫ్ ఆర్డర్స్ 2, నెంబర్ ఆఫ్ ఆర్డర్స్ 3, ఇలా ఇది 2,86,000 వచ్చింది మొత్తం. ఇంకా ఇలా 1 by 1 మనకి అక్కడి నుంచి క్యాలిక్యులేట్ చేసి చేస్తాం. నెక్స్ట్, కుములేటివ్ హిస్టోగ్రామ్స్ ఆఫ్ కౌంట్స్. కుములేటివ్ హిస్టోగ్రామ్స్ రైట్. ఇక్కడ ఏంటి, వాట్ ఈస్ ద ప్రపోర్షన్ ఆఫ్ ప్రొడక్ట్స్ దట్ అకౌంట్ ఫర్ హాఫ్ ఆఫ్ ఆల్ ఆర్డర్ లైన్స్? వాట్ ఈస్ ద ప్రపోర్షన్ ఆఫ్ ప్రొడక్ట్స్ దట్ అకౌంట్ ఫర్ హాఫ్ ఆఫ్ ఆల్ ఆర్డర్ లైన్స్ అంటే ఆ సగం వచ్చినవి ఏంటి? ఓకే, రైట్. కుములేటివ్లో మనకి ఇక్కడ టేబుల్ చూడండి, ఇది టేబుల్ 2. నెంబర్ ఆఫ్ ఆర్డర్ లైన్స్, నెంబర్ ఆఫ్ ప్రొడక్ట్స్, కుములేటివ్ ఆర్డర్ లైన్స్, ప్రొడక్ట్స్, కుములేటివ్ పర్సంటేజ్ ఆఫ్ ఆర్డర్ లైన్స్, పర్సంటేజ్ ఆఫ్ ప్రొడక్ట్ అని ఒక టేబుల్ జనరేట్ చేశారు. ఇది 2.2 టేబుల్. రైట్. The table 2.2 shows the products with 6 or fewer orders lines account of 65% of all products. మనకి 6 కానీ 6 కన్నా తక్కువ ఆర్డర్స్ వచ్చిన ఆర్డర్ లైన్స్ వచ్చినవి అంటే 65% ఆఫ్ ఆల్ products. However, they appear in only 2.2% of order lines. We have go to row 332. Out of 385, 332కి వెళ్ళండి. టు ఫైండ్ ద మిడిల్ వాల్యూ. 330 దగ్గర మిడిల్ వాల్యూ ఉంది. ఇన్ దిస్ రో ద ప్రోడక్ట్ అపియర్స్ ఇన్ 1190 ఆర్డర్ లైన్స్ అండ్ ద క్యుములేటివ్ ప్రపోర్షన్ ఆఫ్ ద ఆర్డర్ లైన్స్ కాజెస్ ద హాఫ్ వే పాయింట్. అక్కడ మనకు హాఫ్ వే పాయింట్ వచ్చింది 1190 దగ్గర. రైట్. నెక్స్ట్, దిస్ మిడిల్ వాల్యూ కాల్డ్ ద మీడియన్ shows that 98.7% of all products and account for half of the order lines. So 1.3% account for the other half. Next, in other words, the common products are much more common than the rare ones. Okay, the common products. This is an example of the long tail that occurs when working with thousands of millions of products. Next, ఇది టేబుల్ చెప్పాం ఎంత ముందు. ఇక్కడ చూడండి, ద క్యుములేటివ్ నంబర్ ఆఫ్ ప్రొడక్ట్స్ ఈజ్ ద సమ్ ఆఫ్ ఆల్ వాల్యూస్ ఇన్ నమ్ ప్రొడక్ట్స్ అప్ టు గివెన్ రో. ఏ సింపుల్ వే టు క్యాలిక్యులేట్ దిస్ ఈజ్, మనం ఆ సమ్ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం అంతే, ఏ కాలంలో ఉంటే ఆ కాలంలో. ఓకే, నెక్స్ట్, హిస్టోగ్రామ్స్ ఫ్రీక్వెన్సీస్ ఫర్ న్యూమరిక్ వాల్యూస్. Next, histograms work for the numeric values as well as the categorical ones. For instance, the num units column contains number of different units of a product included in an order, and it takes on just a handful of values. Okay, how do we know this? The following query answer this question. What is that one? How many different values does num units take on? Num units how many different values are? Select count of star. How many అన్నాం కాబట్టి కౌంట్ రావాలి. యాజ్ నమ్ ఆర్డర్ లైన్ యాజ్ NUMOL. కౌంట్ ఆఫ్ డిస్టింక్ట్ ఆఫ్ నమ్ యూనిట్స్ యాజ్ నమ్ వాల్యూస్ ఫ్రమ్ ఆర్డర్ లైన్స్. సింపుల్ క్వరీ. అండ్ ఇట్ ఓన్లీ టేక్స్ ఆన్ 150 వాల్యూస్. టేబుల్ నుంచి 158 వాల్యూస్ తీసుకుంటుంది ఆ పెద్ద టేబుల్ నుంచి. ఏంది, ఆన్ ద అదర్ హ్యాండ్ ద కాలం total price in the same table takes an overall 4,000 values, which is a bit cumbersome for a histogram. Although the cumulative histogram is still quite useful. A natural way to look the numeric values by grouping them into ranges.
మనకి ఏంటంటే న్యూమరిక్ వాల్యూస్ అయితే గ్రూప్ చేయొచ్చు. ఓకేనా. నెక్స్ట్ రేంజెస్ బేస్డ్ ఆన్ ద నంబర్ ఆఫ్ డిజిట్స్ యూజింగ్ న్యూమరిక్ టెక్నిక్. రేంజెస్ బేస్డ్ ఆన్ ద న్యూమరిక్ డిజిట్స్. ఓకే, మనం అంటే 0 నుంచి 20 వరకు, లేకపోతే 20 నుంచి 30 వరకు ఇట్లా రేంజెస్ చెప్తారు కదా, అట్లా. రైట్, ఎలా చేస్తాం అనేది చూడండి. కౌంటింగ్ ద నంబర్ ఆఫ్ ఇంపోర్టింగ్ డిజిట్స్. కౌంటింగ్ ద నంబర్ ఆఫ్ ఇంపోర్టింగ్ డిజిట్స్ those to the left of the decimal point is a good way to group numeric values into ranges. చూడండి, కౌంటింగ్ ద నంబర్ ఆఫ్ ఇంపార్టెంట్ డిజిట్స్. నెక్స్ట్ దోస్ టు ద లెఫ్ట్ ఆఫ్ ద డెసిమల్ పాయింట్, అంటే డెసిమల్ పాయింట్కి లెఫ్ట్ సైడ్ ఉన్నవి మనం కౌంట్ చేయాలి, అది మనకి ఇంపార్టెంట్. ఈజ్ ఏ గుడ్ వే టు గ్రూప్ న్యూమరిక్ వాల్యూస్ ఇంటూ రేంజెస్. ఫర్ ఇన్స్టెన్స్, ఏ వాల్యూ సచ్ యాజ్ 123.45 has 3 digits to the left of the decimal point. For numbers greater than 1, okay, the number of digits is 1 plus the log base of 10 of the number, okay, rounded down the nearest integer. Okay, select floor of 1 plus log of value by log 10 as a number of digits. అంటే నెంబర్ ఆఫ్ డిజిట్స్ని క్యాలిక్యులేట్ చేస్తున్నారు. ఓకే, నెంబర్ ఆఫ్ డిజిట్స్ని ఎట్లా చేస్తున్నాము? ఓకే, ఫ్లోర్ ఆఫ్ 1 ప్లస్ లాగ్ వాల్యూ బై లాగ్ 10. లాగ్ వాల్యూ బై లాగ్ 10 అంటే ఒక్కొక్క వాల్యూ రావాలంటే మనం ఎంత 10తో డిజిట్ చేస్తే 1's ప్లేస్ వచ్చింది, మళ్ళీ 10తో డిజిట్ చేస్తే 10's ప్లేస్ వచ్చింది, మళ్ళీ 10తో డిజిట్ చేస్తే 100 ప్లేస్, అట్లా వస్తాయి కదా, అలా. హౌఎవర్ not all values are known to be greater than 1. For values between -1 and 1, the number of digits is 0, and for negative values we might as well identify them with a negative sign. Negative values negative sign తో ఐడెంటిఫై చేయమన్నారు. సెలెక్ట్ కేస్ when val greater than 1, then floor of 1 plus log val of log 10. when -1, okay, నెగిటివ్ వాల్యూస్ వస్తాయి, -1 less than val and val less than 1, okay, then 0. అంటే -1కి 1కి మధ్యలో ఎవరు ఉంటారు? 0నే కదా, అది. ఎల్స్ మైనస్ ఫ్లోర్ ఆఫ్ 1 ప్లస్ లాగ్ మైనస్ ఆఫ్ వాల్ బై లాగ్ 10. లేదంటే నెగిటివ్ నెంబర్స్ వస్తే కనుక దానికి మైనస్ వేయండి, మైనస్ ఫ్లోర్ ఆఫ్ వేసాం అంటే మైనస్ ఆఫ్ మైనస్ పాజిటివ్ నెంబర్స్ రావడం కోసం. నెక్స్ట్, used in a query for a total price in orders, this turns into select number of digits, num digits, comma count star as a number of orders, comma minimum total price, comma maximum total price. ఇవన్నీ మనం టేబుల్ ఫస్ట్ యూనిట్లో అని చెప్పాము. ఈ టోటల్ ఏమేమి ఈ టేబుల్ ఏముంటాయి? ఫ్రమ్ సెలెక్ట్ ఆఫ్ కేస్ వెన్ టోటల్ ప్రైస్ గ్రేటర్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 1, దెన్ రైట్ ద ఫార్ములా యాజ్ ఫ్లోర్ ఆఫ్ 1 ప్లస్ లాగ్ ఆఫ్ టోటల్ ప్రైస్ బై లాగ్ ఆఫ్ 10. Okay, right. Next, when -1 less than or equal total price and total price less than 1, then 0. Okay, -1కి 1కి మధ్యలో ఉండేవి 0. ఎల్స్ మైనస్ ఫ్లోర్ ఆఫ్ అని చెప్పి ఫార్ములా రాస్తే సరిపోతుంది, దానికి మైనస్ అప్పుడు పాజిటివ్ వచ్చింది. యాజ్ నెంబర్ ఆఫ్ డిజిట్స్ కామా టోటల్ ప్రైస్ ఫ్రమ్ ఆర్డర్స్. ఓకే, గ్రూప్ బై నెంబర్ ఆఫ్ డిజిట్స్ అండ్ ఆర్డర్ బై 1. ఇక్కడ ఏమొస్తుంది మనకి? ఇన్ దిస్ కేస్ the number of digits is a small number between 0 and 4 because total price is never negative and always under $10,000 value. Okay, the following expression turns the number of digits into lower and upper bounds. Assume that the underlying value is never negative. చూడండి ఎలా రాస్తారు. సెలెక్ట్ సైన్ ఆఫ్ number of digits into power of 10 comma number of digits minus 1 as a lower bound, comma power of 10 comma number of digits as అప్పర్ బౌండ్. లోయర్ బౌండ్కి ఫార్ములా, అప్పర్ బౌండ్కి ఫార్ములా రాశారు. ఓకే, రైట్. దిస్ ఎక్స్ప్రెషన్ యూజెస్ ద సైన్ ఫంక్షన్, సైన్ ఆఫ్ అని రాసాం కదా, సైన్ ఫంక్షన్ విచ్ రిటర్న్స్ -1, 0 or 1 డిపెండింగ్ ఆన్ ద వెదర్ ద ఆర్గ్యుమెంట్ ఈజ్ లెస్ దాన్ 0, ఈక్వల్ టు 0 ఆర్ గ్రేటర్ దాన్ 0. ఏ సిమిలర్ ఎక్స్ప్రెషన్ కెన్ బి యూజ్డ్ ఇన్ ద ఎక్సెల్ ఆల్సో. రైట్, డిజిట్స్ లోయర్ బౌండ్, అప్పర్ బౌండ్, ఆర్డర్స్, మినిమం వాల్యూ, మ్యాక్సిమం వాల్యూ. ఓకేనా, అక్కడి నుంచి మనకు వస్తుంది, టేబుల్ జనరేట్ చేస్తాం కాబట్టి. ఇది నెంబర్ ఆఫ్ డిజిట్స్ 0, లోయర్ బౌండ్ ఎంత ఉంది? 0, అప్పర్ బౌండ్ ఓన్లీ ఒకటి ఉంది. అన్ని ఆర్డర్స్ వచ్చినాయి అంటే 9,130 వచ్చినాయి. మినిమం వాల్యూ 0, మ్యాక్సిమం వాల్యూ $0.64 అండి. అలాగే నెంబర్ ఆఫ్ డిజిట్స్ 1 డిజిట్స్ ఉన్నవి ఏంటి? లోయర్ బౌండ్ 1, అప్పర్ బౌండ్ $10. ఓకే, ఎన్ని ఆర్డర్స్ వచ్చినాయి అలాంటివి అంటే 6,718 వచ్చినాయి. దానికి మినిమం ఆర్డర్ $1.75, మ్యాక్సిమం ఆర్డర్ $9.99. ఇలా ఉంది. నెక్స్ట్, రేంజెస్ బేస్డ్ ఆన్ ద నెంబర్ ఆఫ్ డిజిట్స్ యూజింగ్ స్ట్రింగ్ టెక్నిక్స్.
అంటే మనకి రేంజెస్ ఇప్పుడు స్ట్రింగ్ టెక్నిక్ ద్వారా ఇలా వస్తాయి. ముందు నంబర్ బేస్ చేసుకుని దెర్ ఈస్ ఎ స్మాల్ ఎర్రర్ ఇన్ ద టేబుల్. ద నంబర్ 1000 ఈజ్ క్యాల్కులేటెడ్ టు హ్యావ్ 3 digits rather than 4 digits. Okay, right. Next, చేస్తాం సెలెక్ట్ లెంత్. ఇంతకుముందు అంటున్నాం ఎందుకని స్ట్రింగ్లో వాటిని లెంత్ into sign of floor of val as number of digits. Standard relation. And the integer is converted to a character value. Length వాడడం కాబట్టి integer will be converted as a character value. Next, find ranges. First digit number. టేబుల్ 2.41 ఇది కింద టేబుల్ వస్తుంది. ఈ టేబుల్ లోయర్ బౌండ్, అప్పర్ బౌండ్, నెంబర్ ఆఫ్ ఆర్డర్స్, మినిమం టోటల్ ప్రైస్, మాక్సిమం టోటల్ ప్రైస్ కంటైన్ చేస్తున్నటువంటి టేబుల్ ఇది. The table 2.4 shows the breakdown of the values of total price in orders by more refined ranges based on the first digit and the number of digits. Assuming that values are always non-negative. The expression for the upper and lower bounds, just lower bound comma upper bound comma count of number of elements, count of star as a number of orders comma minimum value, min of val comma maximum value, max of val, from select floor of val by power of 10 comma sin number of digits into number of digits minus 1. ఓకే, ఫార్ములాని వాళ్ళు చెప్పిన ఫార్ములాని యూజ్ చేసుకుని మనం ఒక క్వరీ రాసామండి అంతే. ఓకేనా, ఇంటూ number of digits minus 1 into floor of 1 plus val by power of 10 comma 0, 10 of 10.0 comma sin of number of digits into number of digits minus 1 into power of 10 comma sin of number of digits into number of digits minus 1 as upper bound a dot star. Next, from select length of cast of floor of absolute value of total price as integer into sin of floor of total price as number of digits comma total price as value from orders. Okay, group by lower bound upper bound, order by 1. ఓకే, ఇందులో 2 క్వరీస్ ఉన్నాయి మన దగ్గర. నెక్స్ట్ చూడండి, దిస్ క్వరీ యూజెస్ 2 సబ్ క్వరీస్. ద ఇన్నర్ మోస్ట్ క్యాలిక్యులేట్స్ number of digits and the middle lower bound and upper bound also. The middle calculates the lower and upper bound. Right, in the complicated expression for the bounds, the sin function is used to handle the case when the number of digits is 0. Right. ఇప్పుడు ఈక్వల్ సైజ్గా డివైడ్ చేయడం, గ్రూప్ చేయడం చూడండి. బ్రేకింగ్ న్యూమరిక్స్ ఇంటూ ఈక్వల్ సైజ్డ్ గ్రూప్స్. ఈక్వల్ సైజ్డ్ గ్రూప్స్గా ఎలా డివైడ్ చేస్తాము అనేది చూడండి. ఈక్వల్ సైజ్డ్ రేంజెస్ ఆర్ పర్హాప్స్ ద మోస్ట్ యూజ్ఫుల్ టైప్ ఆఫ్ రేంజెస్. అంటే ఈక్వల్ సైజ్ అంటే 0 to 20, 20 to 40, 40 to 60 ఇలా ఈక్వల్ సైజ్ 20 గ్యాప్తో అట్లా ఈక్వల్ సైజ్గా డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయడం. ఓకే, రైట్. ఫర్ ఇన్స్టాన్సెస్ ద మిడిల్ వాల్యూ ఇన్ ఎ లిస్ట్ స్ప్లిట్ ఏ లిస్ట్ ఆఫ్ వాల్యూస్ ఇంటూ 2 ఈక్వల్ సైజ్ గ్రూప్స్. ఒక మిడిల్ వాల్యూ మనకి ఏం చేస్తుంది, 2 గ్రూపులుగా డివైడ్ చేయడానికి యూజ్ అవుతుంది. రైట్, విచ్ వాల్యూ ఈజ్ ఇన్ ద మిడిల్. అన్ఫార్చునేట్లీ SQL డస్ నాట్ ప్రొవైడ్ నేటివ్ సపోర్ట్ ఫర్ ఫైండింగ్ మీడియన్ వాల్యూస్. మీడియన్ వాల్యూస్ SQLలో సపోర్ట్ చేయదు. రైట్, విత్ ఎ బిట్ cleverness and the useful of SQL extension, it is possible to find medians in most dialects of SQL. All that is needed
is the ability to enumerate rows. If there are 9 rows of data and with ranks 1 through 9, the median value is the value on the fifth row. Next, finding quantiles and declies is the same process as finding the median. Next, quantiles break numeric ranges into 5 equal sized groups. Okay, 4 break points as needed to do this. ఇక్కడ క్వాంటైల్స్ ఏం చేస్తుంది, 4 ఈక్వల్ అంటే క్వార్టర్లీ అండి. క్వాంటైల్స్ అంటే ఏం లేదండి, క్వార్టర్లీ అంటే ఏంటి, 4 పార్ట్లు చేస్తాం. ఓకేనా, 4 మన 5 ఈక్వల్ రేంజెస్ ఇంటూ 5 ఈక్వల్ సైజ్డ్ గ్రూప్స్. 4 పాయింట్లు ఉంటే 5 గ్రూప్లు అవుతాయి కదా, అది. The first for the 20% of the rows, second for next 20, and third for the next 20, and fourth for the next 20, and fifth for the last 20%. Okay. Right. Creating declines in the same process but with the 9 break points instead. మనకి ఈ డికైల్స్లో 9 బ్రేక్ పాయింట్స్ ఉంటాయి, అంటే 10 గ్రూప్స్ విడిగా కొడతాం. అది చూడండి, దాన్ని ఎలా చేస్తాం. సెలెక్ట్ మ్యాక్స్ ఆఫ్ కేస్ వెన్ రో లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు టోటల్ రోస్ ఇంటూ 0.2, దెన్ వాల్యూ ఎండ్, దెన్ వాల్ ఎండ్ యాజ్ బ్రేక్ 1 అది రాసాం. ఎండ్ ఆఫ్ ద వాల్యూ అని ఏం లేదు. మ్యాక్స్ ఆఫ్ కేస్ వెన్ రో కాలం లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు టోటల్ రోస్ ఇంటూ 0.5, then val and last value end of the value as break 2. అలాగే break 3కి 0.6, break 4కి 0.8 అలా రాస్తాం. ఓకే, ఫ్రమ్ సెలెక్ట్ రో అండర్స్కోర్ నంబర్ ఓవర్ ఆర్డర్ బై యాజ్ రో నంబర్, సెలెక్ట్ కౌంట్ స్టార్ ఫ్రమ్ టేబుల్ యాజ్ టోటల్ రోస్ యాజ్ వాల్యూ ఫ్రమ్ ద టేబుల్. ఇది ఇట్ వర్క్స్ బై ఎన్యూమరేటింగ్ ద రోస్ ఇన్ desired column and comparing the resulting row number with the total number of rows. Okay, this technique actually works for any type of columns. For instances, it can break up data ranges into equal sized groups. ఇలా ఈక్వల్ సైజ్డ్ గ్రూప్స్గా మనం డేటాని స్ప్లిట్ చేయడానికి యూజ్ అవుతుంది. 20%, 30% ఇట్లా అంటున్నాం కదా, పర్సంటేజ్ స్టార్టింగ్ నెంబర్, పర్సంటేజ్ ఎండింగ్ నెంబర్, అట్లా. మోర్ వాల్యూస్ టు ఎక్స్ప్లోర్ మిన్, మ్యాక్స్ అండ్ మోడ్. రైట్, ఎలా ఎక్స్ప్లోర్ చేస్తాం మిన్, మ్యాక్స్ అండ్ మోడ్ వాల్యూస్ని. రైట్, అపార్ట్ ఫ్రమ్ బ్రేకింగ్ వాల్యూస్ ఇంటూ రేంజెస్, దెర్ ఆర్ అదర్ ఇంట్రెస్టింగ్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆఫ్ కాలమ్స్. ఓకే, ఏంటవి అనేది చూద్దాం. మినిమం అండ్ మ్యాక్సిమం వాల్యూస్. SQL makes it quite easy to find the minimum and maximum values in a table from any data type. ఏ డేటా టైప్లో అయినా మినిమం వాల్యూ, మ్యాక్సిమం వాల్యూ క్యాలిక్యులేట్ చేయొచ్చు అని చెప్తారు. నెక్స్ట్, బై డిఫాల్ట్ ద మినిమమ్ అండ్ ద మ్యాక్సిమం వాల్యూస్ ఫర్ స్ట్రింగ్స్, అంటే స్ట్రింగ్స్కి ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం మినిమం వాల్యూ, మ్యాక్సిమం వాల్యూ, ఆర్ బేస్డ్ ఆన్ ద ఆల్ఫాబెటిక్ ఆర్డరింగ్ ఆఫ్ ద వాల్యూస్. ఏ వస్తే మినిమం వాల్యూ, జెడ్ వస్తే మ్యాక్సిమం వాల్యూ, అలా. ఓకే, ఫర్ దిస్ రైట్ ద క్వరీ, సెలెక్ట్ మిన్ ఆఫ్ కాల్ కామా మ్యాక్స్ ఆఫ్ కాలం ఫ్రమ్ టేబుల్. అంటే సెలెక్ట్ మిన్ ఆఫ్ ఏ కాలం నెంబర్, ఏ కాలం అయితే ఆ కాలం నేమ్, కామా మ్యాక్స్ ఆఫ్ కాలం ఫ్రమ్ ఏ టేబుల్ నేమ్ రాయాలి. ఓకే, రైట్. ఏ రిలేటెడ్ క్వశ్చన్ ఈజ్ ద ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ మ్యాక్సిమం మినిమం వాల్యూస్ ఇన్ పర్టికులర్. ఓకే, మినిమం ఫ్రీక్వెన్సీ కావాలి, ఇన్ని నెంబర్ ఆఫ్ వాల్యూస్, ఫ్రీక్వెన్సీస్ అనేది మినిమం వాల్యూ, మ్యాక్సిమం వాల్యూ అనేది చెప్తున్నారు. రైట్, హౌ టు రైట్ ద క్వరీ ఫర్ దట్ వన్. సెలెక్ట్ సమ్ ఆఫ్ కేస్ వెన్ కాలమ్ ఈక్వల్ టు మినిమం వాల్యూ, దెన్ 1 ఎల్స్ 0. ఓకే, అండ్ యాజ్ ఫ్రీక్వెన్సీ మినిమం వాల్యూ. నెక్స్ట్, సమ్ ఆఫ్ కేస్ వెన్ కాలమ్ ఈక్వల్ టు మ్యాక్సిమం వాల్యూ, అంటే ఈ కాలం మ్యాక్సిమం వాల్యూ ఉంటాయి, దెన్ 1, అదర్వైజ్ 0. ఓకే, 0 ఎండ్ యాజ్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ మ్యాక్స్ వాల్యూ. నెక్స్ట్, టేబుల్ T క్రాస్ జాయిన్, సెలెక్ట్ మిన్ యాజ్ మినిమం వాల్యూ, మ్యాక్స్ ఆఫ్ కాలమ్ యాజ్ మ్యాక్స్ వాల్యూ ఫ్రమ్ ద టేబుల్ వాల్యూస్. రైట్, చూడండి. దిస్ క్వరీ యూజెస్ ద ప్రీవియస్ క్వరీ యాజ్ ఎ సబ్ క్వరీ టు క్యాలిక్యులేట్ ద మినిమం అండ్ మ్యాక్సిమం వాల్యూస్. దేనికోసం వాడుతుంది ఇలా మినిమం వాల్యూ, మ్యాక్సిమం వాల్యూ క్యాలిక్యులేట్ చేయడం. బికాస్ దెర్ ఈజ్ ఓన్లీ 1 రో, ద క్రాస్ జాయిన్ ఆపరేటర్ ఈజ్ యూజ్డ్ ఫర్ ద జాయిన్. ఓకే, జాయిన్ కోసం క్రాస్ జాయిన్ వాడతాం, 1 రో ఉంటే కనుక. దిస్ టెక్నిక్ కెన్ బి ఎక్స్టెండెడ్. ఫర్ ఇన్స్టాన్సెస్, ఇట్ మైట్ బి ఇంట్రెస్టింగ్ టు కౌంట్ ద నంబర్ ఆఫ్ వాల్యూస్ విత్ ఇన్ 10% ఆఫ్ ద మ్యాక్సిమం ఆర్ మినిమం వాల్యూ ఫర్ ఎ న్యూమరిక్ వాల్యూ.
ఓకే, ఇది మనం క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం చూడండి. దిస్ క్యాలిక్యులేషన్ ఈజ్ ఎ సింపుల్ యాజ్ మల్టిప్లయింగ్ మ్యాక్స్ బై 0.9 అండ్ మిన్ బై 1.1 అండ్ రీప్లేసింగ్ ఈక్వల్ టు విత్ గ్రేటర్ దన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు అండ్ లెస్ దన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు రెస్పెక్టివ్లీ. నెక్స్ట్ మోస్ట్ కామన్ వాల్యూ మోడ్. అంటే మన జనరల్గా ఎక్కువగా మోడు వేరియన్సీ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తారు కదా. ద మోస్ట్ కామన్ వాల్యూ ఆఫ్ మోడ్. The most common value is called as the mode. The mode differs from other measures that we will మనం మిగతా వాటితో కంపేర్ చేస్తే మోడ్ అనేది సమ్వాట్ డిఫరెంట్. మినిమం మ్యాక్సిమం లాంటి కాదు. దెర్ ఈజ్ ఓన్లీ వన్ మ్యాక్సిమం, వన్ మినిమం, వన్ మీడియన్ అండ్ యావరేజ్. హౌఎవర్ దేర్ కెన్ బి మెనీ మోడ్స్. చాలా మోడ్స్ ఉండొచ్చు. మినిమం వాల్యూ ఒకటే ఉండొచ్చు, మ్యాక్సిమం వాల్యూ ఒకటే ఉండొచ్చు, యావరేజ్ ఒకటే క్యాలిక్యులేట్ చేస్తుంటాం. కానీ మోడ్స్లో మే కంటైన్ ద మెనీ నెంబర్ ఆఫ్ మోడ్స్. ఏ కామన్ బట్ నాట్ పర్టికులర్ ఇంట్రెస్టింగ్ example is the primary key of a table, okay, which is never repeated. The only frequency is 1, so all values are the mode. Right, it is possible to calculate the mode in a standard SQL. However, the process is a bit cumbersome, and there are some alternative methods as well. The next three sections shows the different approaches for the calculating the mode value. Okay, right, calculating mode using standard SQL. How to calculate the mode value using SQL? Okay, see here, select column comma count star as frequency from table name, group by column, order by 2. The mode is the last row. The mode is the last row. Okay, right. Unfortunately, there is no way to get the last row in the standard SQL. Okay, instead, let's ask the question: what column values have the same frequency as the maximum column frequency? Okay, select column count star as frequency from table, group by column, having count star equal to select maximum of frequency from select column comma count star as frequency from table, group by column. Okay, in this query the having class, having ఉంది కదా ఇక్కడ, having counts are equal to, the having class is doing almost all the work. It selects the group column values whose frequency is the same as the largest frequency. What is the largest frequency? The innermost subquery calculates all the frequencies. The level above that takes the maximum of these values, and the overall query returns all the values whose frequency matches the maximum. Next, the result is a list of the values whose frequencies match the maximum frequency, a list of the modes. Because there could be more than one, the following is the result. Select minimum of column as minimum mode from select column count star as frequency from table name, group by column name, having count star equal to select maximum frequency from select column comma count star as frequency from table name, group by column as B. చూడండి, this variation simply uses the previous query as a sub query. Okay, if instead we were interested in the values with the small frequencies, the max of frequency expression would be changed to min of frequency. Such values could be considered the anti-mode values. These queries accomplish the task at hand. However, they are rather complex with multiple levels of subqueries and 2 references to the table. It is easy to make mistakes when writing such queries, and complex queries are harder to optimize for performance. The next two are SQL extensions. మన మోడ్ అంటే ఏంటో చూద్దాం. చూడండి, క్యాలిక్యులేటింగ్ మోడ్ యూజింగ్ SQL extensions. Different dialects of SQL have extensions that do one of the following: enumerate rows in a subquery. First one is the enumerate rows in a subquery, or second one subquery. Return the subquery, return the first row from the subquery. చూడండి,
Right. First one. Microsoft SQL happens to support both. SQL enumerate rows in the subquery, return the first row from the subquery also supports. The following query uses enumeration to find the mode. ఎలా select star అంటే అన్ని from select a dot star comma from ఇక్కడ row number over ordered by count descending order as row number from select column comma count star as frequency from table name group by column row number equal to 1 where row number equal to 1 first one చేయమన్నాం అది చూడండి. The innermost query produces the list of frequencies for values. The next level adds the row counter. Unfortunately, Microsoft SQL does not allow row underscore number in the where class, which would eliminate the need for one of the subqueries. Right. So the value is assigned to a column, which is then referenced in the outermost query. An alternative approach is to return the first row from the frequency subquery. Right. Select top of one column, count star as a frequency from the table name, group by column name, order by count star in descending order. Right. In many ways, this approach is the simplest and clearest about what is happening. ఇది చాలా సింపుల్గా ఉంది అంతే, ఏం లేదు దీంట్లో. టాప్గా రాయమంది టాప్ వాల్యూసే కదా. రైట్. క్యాలిక్యులేటింగ్ మోడ్ యూజింగ్ స్ట్రింగ్ ఆపరేషన్స్. స్ట్రింగ్ ఆపరేషన్స్ ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తామో అనేది చూడండి ఇక్కడ. రైట్. The final method for calculating the mode looks at the problem in a different way. Okay, instead of sorting the list and taking the maximum value, why can't we just request the value of column where the frequency is maximized? The construct might look like select max of column where frequency is maximum. Okay, however, SQL does not support such a statement. ఏంటది? There is a way to accomplish basically the same thing. Right. The following figure shows the data flow. అంటే రీడ్ ఆర్డర్స్ అగ్రిగేట్ చేయటము, అపెండ్ చేయటము, అలాగే అగ్రిగేట్ విత్ మ్యాక్సిమం వాల్యూతో దాన్ని అపెండ్ చేయటము, ఇలా మనకి ప్రొసీజర్స్ ఉంటాయి దీంట్లో. ఈ ప్రొసీజర్స్ యూజ్ చేసి చేయొచ్చు. నెక్స్ట్ క్లాస్లో ఇది చెప్దామండి. క్యాలిక్యులేటింగ్ మోడ్ యూజింగ్ స్ట్రింగ్ ఆపరేషన్స్ డిస్కస్ ఇన్ క్లాసెస్. Calculating mode string operations. Okay, thank you.